my name is Alexi, and I will take you with me in my relivings of my trauma. I will speak about my memories of me being sexually abused. I will show how it feels, how I'm searching for help, what I do to get rid of it, and how my everyday is like. That emotional tissue box is the first thing I saw when I went to therapy. It was standing there on this little table. That one was really needed. Because talking about emotions is not easy. But when you do it and when you open your heart and speak about feelings and situations and speaking out loud what your questions are in life can help extremely much. Had my first session online because of COVID, and it helped me already a lot because I was like talking for more than an hour. My relivings of my trauma went more and bigger of my childhood abuse. After my first talk with the psychologist, he immediately said that he is not specialized in working with trauma-related memories. So he offered me another psychologist. I did 5 sessions with him, and it was weighing too much on me. He was opening my wounds, searching for exactly what happened, taking me back to places. I couldn't close those wounds fast enough, so I had difficulties in school. And that's why I decided to just go 5 sessions to him, and everything what I learned I'm gonna take with me through this video. She made me fall just like autumn. I'm swimming through my problems, head above the water. Wanna know where you going? I feel lost in all these waters, lost in all these drinks. Caught up in my problems, caught up what you think. She made me fall just like autumn. I'm swimming through my problems, head above the water. Wanna know where you going? I feel lost in all these waters, lost in all these drinks. Caught up in my problems. The butterfly clapping method is a system that I learned from the trauma psychologist, and it helps me reminding my body that I'm in now, living in the moment now, and not being that little girl where the abuse has been happening. Is het oké als ik weer opneem? Ah ja, tuurlijk. Oké. Mensen die lastig zijn, associëren wij met onkruid. En we zeggen dat onkruid niet vergaat. En Nicole en ik, we hebben zo gezegd van, daarvoor bestaan er tuinmannen, tuiniers, voor dat zo wat op te kuisen. Maar ik heb vaak in mijn hoofd, ik denk dat het fout is voor mij om dat te zeggen, maar het voelt juist. Dat het beter is dat onkruid sterft. En ik wil niemand de dood wensen, maar ik wens wel iemand de dood.
En ik heb dat heel lang en vaak in mijn hoofd gehad. En ik heb dat nooit uitgesproken. En doordat ik zo eerlijk met Nicola ben, kan ik dat tegen hem zeggen. Want mij zou dat zoveel meer deugd doen dat hij er niet is. Maar dat betekent niet dat hij er niet meer is, dat die stemmen gaan ophouden. Dat weet ik. Dat is iets wat verder leeft. En voor mij is hij mentaal wel gestorven. Ik moet niks meer met hem te doen hebben, dus. Maar toch ben ik zo, hoe kan dat hij zo lang leeft? Zo. En ja, dan hebben we weer dat we zeggen, maar onkruid vergaat niet. Is dat een gedachte die je al lang hebt? Ja. Al zeker meer dan 5 jaar. En ik denk daar echt vaak over. Ik voel dat eigenlijk bijna oplucht om dat te kunnen zeggen aan de ene kant. Ik wil dat dat gebeurt. En je hebt bijna een verlangen van u dat dat zou gebeuren. Maar het feit dat je er nog niet veel vertelt, is ook, er hangt ook wat schaamte over misschien. Ja, omdat dat niet zo hoort. Niet zo past, ja. Ik klink daarmee iets fout. Je zou dat niet mogen zeggen. Maar voor mij voelt het zo juist om dat te zeggen. Ja. En zou het helpen als ze dood zou zijn? Ja. Finding my own voice and my own rules to my body has been a challenge for me. Since I am a kid, I'm the one who needs to obey and needs to do whatever older people, adults think it's right. And because of my abuse, my own voice has been stolen from me. So it takes some more time to find it and to obey to it and find the limits and the boundaries for myself. Okay, wait. This, what you're looking at, is piss. Pure pee. Okay, let's continue watching. It is something strange, something uncomfortable. Maybe it is something inappropriate. You don't know. It feels weird because it is something in the unknown. The culture learns us to hide, to conceal. So we say it is apple juice or beer or maybe tea. You maybe don't know, but deep down you know that it is pee. Mein Kopf fängt immer Tränen, wenn es so vielen unbeantwortete Fragen. Zeit ist kommen, für Lob Maastricht bei Letizia zu gehen. Lala ist eine gute Freundin aus meiner junger Jugendzeit. Hat studiert Biomedizin an der Spezialisation Ernährung, Bewegung und Metabolismus. Hat heute großes Interesse an der Neurologie. Du hast verschiedene Erinnerungen und die auf verschiedenen Plätzen vom Gehirn gespeichert. Und wenn du eine traumatische Erfahrung hast, das kann du so schnell geschehen, dem Moment, dass dein Gehirn nicht wirklich weiß, was du nochmal da aufhängen soll. Kannst du das so erklären? Ja. Und dann wird das da gespeichert oder was geschieht dann nochmal da? Ja, den präfrontale Kortex hier. Das mischt uns Menschen einzigartig am Vergleich zu anderen Tieren. Okay. Und
ja, dem seine Aufgabe also das ganz logisch denken zu überholen und wenn es dir ein Threat gesagt, dann ist das dafür zuständig zu jugieren, okay, ist das wirklich eine Gefahr oder nicht. Und wenn denkt, nee, das ist okay, da kann nicht ob der Amygdala signalisieren, dass alles okay ist. Weil dann die Amygdala, die ist dann dafür zuständig, dann aktiv zu gehen, wenn nicht wirklich eine Gefahr ist. Okay, das ist auch mal im Stress. Genau, ja, okay. the Fight or Flight. Okay, das hast auch alles mal da dran. Ja, die entsteht dann du kämpfen Schlot oder gehen un oder freezen oder laufen fort. An die dann aus darum eine Konnexion mit dem rosa Anteil, was den Hippocampus ist. Okay. Den zuständig ist für das Gedächtnis an Erfahrungen als Memories zu storen. An eine Erfahrung, die für dein Gehirn nicht logisch ist, wird dann nicht gut gespeichert. Genau. Das heißt, die könnt gar nicht bis an den Hippocampus ran. Ja. Das heißt, die Amygdala, die hält das ab, die ist überfordert und dann ist die Erinnerung einfach irgendwo am Gehirn. Ja, die bleibt dann sozusagen da an der Amygdala hängen, weil die ganzen Hormone, die dann ausschütten, so wie Cortisol und Adrenalin, das sind wirklich die Stresshormone, die machen den Teil wirklich futti. Die steht doch mit klein den Hippocampus. Okay. Und da bleibt Erinnerung an der Amygdala, wo sie wirklich dann keinen spezifischen Zeitpunkt hat. Und dann können auch Flashbacks kommen, dass die Amygdala. Geht die dann überschafft die dann oder? Ja, die ist dann überaktiv und einfach am Alltag erkennt die da Sachen und ordnet das dann immer enger Gefahr zu. Auch weil der präfrontale Kortex nicht mehr richtig signalisiert, die geht auch ein bisschen mehr klein und die kann dann nicht mehr so jugieren, ob das eine Gefahr oder nicht. Okay, it needs to stop. Trigger points will always be there, just like my trauma. I will not heal from it. It's more about learning how to deal with them. It's difficult for me to recognize the symptoms before I fall in a panic attack. It starts with pressure in my chest, leading to a tightening in my throat. But then I know that it's already too late, that I'm in a panic attack. When it happens before I fall asleep, it continues with hearing his voice, to seeing the images. Every memory leads me through the moment exactly the way it has happened. My body shrinks in and my breath is gone. It's a moment of freezing, letting everything happen how it happened. Seeing the act happening in third perspective, like me being a cloud looking at my own body. It often continues with scenarios like anger and aggression, pushing him away from me, telling him to back off, to keep his hands away from me. But that's not the little girl who is telling him that. That's the Alexi from now. I documented my self-care and my self-therapy in my little books. It started with a red one, where most of my pages are filled with drawings. The written pages began with the assignment of the school psychologist. Here I noted where I used rocking to fall asleep. As a child, these were an addiction to me. Some entries describe my panic attacks and my relivings of my traumatic experience. The pink book has helped me through some very hard days. It contains a lot more text, expressing emotions into words. It's a very nice way to clear my head, and a good reference to rewatch how I felt. Being in my comfort bubble gives me joy, peace, and safety. Rewatching the booklets reminds me of focusing on my passion and doing exactly what I love.
Since a young age, I have had a sleep disorder. To this day, I still have it. I do it to calm myself, to retreat into my cocoon, to be able to fall asleep better. Hallo papa? Papa, hoe oud was ik als ik mijn bonkie bonkie gedaan heb? Ik denk 3, 4 jaar al. Ja? Ja, Weet mama dat nog? ik denk dat wel, ja. Ik zeker. Dan moesten wij nabij je komen. En ik zie je kon je hoofdje tegenhouden, wat wrijven. En dan werd je rustig en je sliep dan verder. Hallo mama. Ja, hallo. Ben je aan het eten? Ja, Eet smakelijk. Ik heb mijn lasagne in de oven. wie? Ik heb mijn lasagne in de oven. Dat ik mijn lasagne in de oven heb. Oké. Mama, ik heb een vraagje. Weet je wanneer ik de eerste keer bonkie bonkie gedaan heb, hoe oud dat ik dan was? Als baby al in de wieg. Gewoon dan heen en weer gewiegd. Met je hoofd tegen die plank. Met een klein besje. Ja, met je volle mond. Een zwarte plek op je voorhoofd. Echt? Ja, ponk, ponk, ponk. En wij help maar opstaan. Oké, stevig. Was ik eens naar zo'n slaaptherapie? Nee. Was ik niet eens in het ziekenhuis daarvoor? Ja, maar we zijn niet naar een neuroloog gegaan. Maar die heeft gezegd dat gebeurt, dat er kinderen zijn die dat doen. En dat er kans is vanaf 7 jaar voor een verbetering. Maar dat was bij u nog niet, hè? Nee. Ik heb dat gestopt met 16 of zo. Ja. Dat deed ik bijna elke nacht, hè. Dan heb ik dat door de dag gedaan. In mijn siestas. Ja, jij speelde bij mij nooit. Jij ging in de zetel liggen, jij legde nu arm achter je hoofd Ja. en zo. Mama, mama, mama. After someone else used my voice, we gathered the courage to file a lawsuit against him. The progress has already been ongoing since 2020. That's 4 years. 4 years. He has already been confronted by the police, so he knows that we have spoken and that we are fighting for justice. However, in order to heal and learn to cope with the situation, I'm not going to wait for the court's decision. What follows may disturb some institutional bureaucratic functioning. Pedophilia, a taboo topic. Humanity, in the form of the Homo sapiens species, has existed for approximately 3,000 years, yet our society continues to struggle with taboo topics such as pedophilia. It is crucial that pedophilic thoughts are addressed in a psychologically responsible manner so professional help can be provided more quickly. This can and will most probably contribute to reducing child abuse. However, pedophilic aggressions still happen on a daily basis. We know. Why does this change occur so slowly? Studies suggest that about 1 to 5% of the adult population has pedophilic feelings. A widely cited study by Seto, 2008, estimated that approximately 3% to 9% of the male population has some degree of sexual attraction to children. It is a complex issue. Due to a lack of communication, psychological intervention, and ethical correctness in legal processes, victims suffer from mental and physical harm that is often carried throughout their lives. A proactive approach is necessary. This includes 1. Education and awareness, increasing understanding of pedophilia and removing the stigma so people feel safe seeking help. 2. Early intervention, offering psychological help and support to individuals with pedophilic feelings before any abuse occurs. 3. Professional training, training caregivers and professionals to recognize and treat pedophilic thoughts in an empathetic and effective manner. 4. Legal reform, improving legal procedures to ensure the protection of children while respecting the rights of suspects. Through a holistic and person-centered approach, we can work towards a safer and more understanding society. Prioritizing prevention and support can have a significant impact on reducing child abuse and promoting mental health.